Indoitwa headband Mutidzawanda, Chimanimani district, tiri muChakohwa, ward 3, mubhuku ramuswe Shiri, pamarket inotengeswa ng'ombe. Project yeholistic yakanaka, yakauya zvakanaka. Iri kuita kuti zvinhu zvedu zviende paorder. Tiri kutarisa kuti ipedze madambudziko ekufa kwemombe, nekupinda mumaminda, nekutsikwa nemotokari, nekuti sora richanga richizoita zvakanaka ngepamusana pekuti panenge paitwa mapaddocks, mombe dzakunhingirika dzakuita zvakanaka. Ende uyezve tonga tisina madambudziko ekuti vanhu vacharara mumaminda vachigarira mombe usiku uyawo, nekuti mombe dzinonga dziri mumapaddocks. Saka idambudziko ritiri kutarisa kuti rinopedzwa neholistic iro. Sana mutapi kudai tiri kutoita kuti zvifambe, tisu wacho tiri kuita kuti zvifambe. Asi tingazongosanganawo nemadambudziko sevanhu vachiri kutanga kumafama edu vasati vanyatsokunzwisisa, asi tinoita kuti zvifambe. Zvinhu izvozvo zvinotofamba chete izvozvo, nekuti takaona kuti holistic yakauya zvakanaka kuti zvinhu zvedu zvifambe, zvipfuyo zvedu zvinga zviri pakanaka. Iye zvinezvi hapasisina, nekuti vanhu vakuziya, vakadzidziswa. Ndinokurudzira kuti Africa yese chirongwa cheholistic chakanaka, nekuti zvipfuyo zvedu zvinonga hazvizofi sepamaketi petiri panapa. Dzichanga dzichizofidwa, tochitengesawo, tichione kuti tione mari yakanaka. Tinonga tisikachadzvanirwi vanhu aya vanongotenga vaya vemabhusha vaya vanonga vachitsikirira mafarmers. Saka chirongwa cheholistic chinhu chakanaka, chikanga chiri muAfrica yese, muAfrica yese zvayo. Ndinoitwa Onani William muswe weshiri, ndichitungamirira mudunhu mwamuswe weshiri. Chirongwa cheholistic ndiri kuona chiri kubudirira ngekuti information yatanayo izvozvizvi ndeyekuti anhu ari kuchidini, ari kuparticipate, ari kumiramira maonero endiri kuzviita. Saka pane hope yakakura yekuti we are going to succeed. Information ndinayo ndeyekuti kuna atapamberi pedu mwamuswe weshiri tiri behind a bit. Kwajinga information ndinayo ndeyekuti apamberi maze kuitirwa ari kumiramira, kune chitima ari kumiramira zvakare. Ndingati kuwadi 2 asati asvikaiko hangu, asi information ndinayo itakuti ari kumiramira futi, zvekuti isusu hedu pano pamuswe weshiri ndepezva kuitirwa tiri behind, but we are pursuing, tiri kupesua serious. Right. Chirongwa chechiuya ndingati that is habitual, otherwise anhu akasika kuona zviri mberi, anoona zvinhu zvichitanga kuimplementwa kunga chiro chisina basa, but at the end of the day anhu ndiwo anozochema kuti mwakatirekerera, dai mwakadai. Saka kahebet ikoko kekuti munhu haadi kutaurirwa zvinhu at the first time, kuti takuda kutanga kuti dai, kana toda kuita irrigation pano, kana toda kutanga kugadzira deep tank pano, kana toda kutsama toilet pano, anhu anozvitora kungafanika sort of a punishment. Yet manje ndiyo development. In the whole essence, this program is more than good, and probably I can't say it came a bit late. This is the rightful time it came to be introduced in Chimanimani. And it's a good program anyway, in the sense that it's going to address a lot of issues, like the land issues, like the water issues, animal welfare, and the people at large, the farmers themselves in the community. I think with all the interaction we have made so far, the farmers are more than willing to take up the program. Yeah, we are having some hitches here and there. Some farmers are a bit resistant due to other factors surrounding them, traditional factors. Some are even not aware of the good effects of this program. But with the close interaction with them,
monitoring, doing meetings with them, starting from the headmen, starting from the chiefs, the headmen and the crow heads. Those are the ringleaders of the community. And then I think with that coverage, it's almost done. We have done a lot of awareness with the chiefs, the headmen, and they accepted the program. So what we are doing then now is to just refer such problems. Wherever we get some problems with the community, we refer to the crow heads, we refer to the headmen, and then the issues are solved amicably. But in the whole, we are almost there. The farmers are taking it up. The farmers are starting to see the benefits and the fruits of the program. And then on the other note, with the complementarity of the project to the government efforts, it's on the reclamation of the land. At all costs, the government is trying to teach everybody to reclaim the land. It was improperly used before, but the government is saying, no, wherever there are gullies, they have to be reclaimed, they have to be reharnessed. And in some point, we used some gabions to intercept some gullies which were developing. That is the government effort. And at some point, we used it to plant vetiver across the gullies just to intercept the flow of the... So with this holistic program, it is bringing in a lot of production of veiled grass, production of veiled trees, production of soil cover. Once we have that on our soils, we are better off. We are almost done with the protection of our soil. So I think those are the fundamentals within the HLM program. So it's implementing very much with the government policies. I think long back we used to do it. So we used to drive our animals from the village land, getting to that place. And then no animal was allowed to stray into other grazing, into other people's grazing lands. So we used to demarcate using these natural streams, natural mountains, natural trees, and the like. That's why we did have a lot of grass production during that time. So if we have this formulated and well-programmed grazing arrangement, we are going to reduce some thefts. That's one good fundamental. Because once the animals are headed during the night, during the day, probably we are having sophisticated thieves which are coming up with threatening guns and pistols. Probably that's how they can come and harness those animals. But for sure, those animals are going to be safe because they are headed every hour, they are headed every minute. And also, you see, we are just being blessed by our road network here, the tarmac road. And a lot of animals, because of this irrigation scheme, a lot of animals come from those mountainous, from those grazing lands, coming down here to get some trash from the fields. Now during the process they cross our roads out here. And then accidents do okay. From 2020, June, I came here. I witnessed 6 animals being hit to death, cattle. And then plus or minus 10 goats being hit to death when they try to play around with this busy road. So I think with the program, we are saying the grasslands are away from such activities. And then the animals are safer. And also